Anzi sorry moyo wangu na XQ. Anzi ma one anda kupinza awanda. Like dai moyo wa but moyo ndo ne problem actually. Ndakutozifunga pera kuti moyo ndo ne problem. Bosi moyo ndo unongoda ida. Moyo mutu no meapa unoda. Moyo. Guys moyo ga. Ha. Ndibatsire kutuka moyo. Moyo zvonoda. Moyo pada. Moyo unofana ucheche utsu. Ndokuzama tarisira wandita mimba but don't scripture rakadaro Bible. Hearts need to be circumcised. Circumcised hearts. Cheche utsu kwemwoyo. Because moyo. Memo iyo zvingane zvakuda kuti zviri zvakawandisa wazoda moyo wangu chinondaza kuti zviri legal I think kushika chete otherwise zvikanzi mutemo wabviswa one day my goodness zvakawanda but chichaonoita iyayo atipareti Anyway, thank you so much for joining us. This is the Details Show, and now we're getting into church on a Monday with Pastor Chigs. Pastor Chigs, how are you? I'm all DJ Few. Say, I so sorry to you. I'm memo. I'm so memo. I'm going to Pacific. Dada bara mufundisi. Kuchurch akapezwa ndari memo. Aiwa, zvekumukuyechi hatini nazvo. Atini nazvo manje. Aiwa, isuta inini sa spiritual father kego radio. Tuta Sunday. It is a spiritual friend why. Wakapezwa ndari no church memo. 3 weeks ago. Andisukunyepa kani. 3 weeks ago. Mufundisi a lot has been happening. Yes. But are we out of the woods? Yes. A lot. Everyone is going through a lot. Is it that statement? I think is we were abusing it in Zimbabwe. But now I'm going through a lot. Who is not going through a lot, memory? How lot is your lot? It's a lot. It's a lot. Saka, that lot will not allow you to go to church. No, I was going to church. I last went to church 3 weeks ago. In my week, Memo 3 weeks paka zoro bana wangani. It's fine. It's okay. Now this is the point. If you are not praying because you are busy, right? You must be busy, really busy. And how do you quantify what this is busy? We don't know, but you are busy and very busy. That's so true. It's scary. No, that's so true. Inini ndaimboti remba ndiri kuchikoro ndakambobvunza mushamwari angu aregera kuyauchisha chiti ndandiri kumbonyora assignment ndakada wakambozvifunga here kuti muridzi weoxygen auri kushandisa kunyora assignment angosvunga kuti ndangodzima tingi rangu uri paassignment ipapo haiperi. But half the time atifunge like that tinenge chifunga kuti we take advantage. Andikuona banyasha. But ini mwana wacho ndosaka ine nyasha plus ndosaka takazoti kachicho nemanda titi tichitaura nengana ana mimo iyo wakano chichi mutine zero no ini kuchecha ndinakwenda manje. All right, bana ndiri ko Saturday and Saturday Friday and Saturday. Saturday. All right. Saka inini moyo wangu ndoweza kucheche uti. Aya moyo ngaucheche baba. Circumcision of the heart. Basi kusachechoza kama ndo unozokuchida kuti avana Jonas. All right. Ipapo. Mufundisi pane nyaya yataurwa pane nyaya yataurwa nakudzipa nyaya dzaJonas idzi. Hanzi murume wese ane potential kuita Jonas. Makona the polygamist. Andisandaiona but ndoda aiwa ndikuziyani zvayo. But I'm yet to watch it. Hanzi murume wese ane potential yekuva Jonas. Asi kumbonyiba. Nemo munhu waMwari. Remember patikuti potential atiswira kuti therefore murume sachazviita. Okay. Kati kuti potential tikuti murume wese given the circumstances zvikaalign especially zvemari izvi. Uri munhu waMwari. Azviombeze maoko uri munhu waMwari zveshuwa. Ndozvo zvaangaitaura testa izvi. Zvakaitaura ka. Memo a lot of men alright rikanditaura nchidai so hanzi usambofa wakati munhu asina zvikwanisiro umuti ari faithful ari humble. Hanzi mbotanga wamupa zvikwanisiro first tozoona kuti zvishuwa dziri humble zvishuwa zvima vamwe vanokusatoita zvekana Jonas zvezva kushaya zvikwanisiro.
haana mari. Aiwa, haana mari. It's okay. Imari not limit. Anhu. Because memo iwe chinoita kuti mumwe munhu asachite is because mode of transport chaiyo. Ndizvozvo. Iwe ungati une munhu ari kuchitungiso. Woda kuti kwira kombi asi uye kombi ka. Ende munhu wacho unonomondera pai. Mofamba. Nechando ichi. Saka mota iri nesa. Ukaona mota manje ukasazoenda kuchitungisa. Atozoda chibaba ichi chakapenga. Asi usataurise. Nyarara. Wakatara vanhu vanadzobota kuti sati hure. Nyarara yo inini guys handizivi. Right. But anyway, that being said, Pastor, over to you. DGV, thank you. Pane mubvunzo wamaribvunza satanhikinaka. Matichi virginity kutose? Oh yes, kuti virginity yakakoshere. Alright. Isusu remember tofanira kutangira kuscripture ka. VaTesalonika vekutanga, 1 Thessalonians chapter 4, verses 3 kusvika 5. And for this is the will of God, that you should be consecrated. When we consecrate, separated and set apart in a few for pure and holy living. Okay. That is that would the neighbor for pure and holy living. All right. And that you should abstain and shrink from all sexual vice. Okay. That each one of you should know how to possess, to control and manage his own body in consecration, purity, separated from things profane and honor. And not to be used in the passion of lust like the heathen who are ignorant of the true God and have no knowledge of his will. And remember, scripture by Nengejidaiga, it will both for male and females. Okay. Saka, first and foremost, it is the will of God. Kuti munhu wese ahold vese yake in honor and iri pure. That's number one. Number two, nevamwe reason yakatera akawanda. Imwe reason iri kukurumidza kuuya in my mind. You see, unoziva here few kuti munhu akaroorwa asina dzimwe mvura dzaakambotesta kana akapinda mba haana dzimwe mvura dzekukombera nadzo. Ndichakusiya kuti mutsanangura fundi. Ndisati ndatanga kupindira manyaya enyu. Tsanangura, chipetsanangura. Urikuona kuti munhu akaroorwa ari chaste ari virgin kana amba mvura dzaatesta imomo ndo dzega dzaanoziva. Urikuona pane nyaya yacho. Saka pasina zvekutanga kufunga but vairova damba refu kana kuti vaizonhingirikina. Urikuona pane nyaya yacho. Saka already zvezva zvinotoita to relationship yenyu because munhu haana chinjokombeya to. Urikuona pane nyaya yacho. Number 3, pane nyaya yeanonzi ma-soul ties. Vakaona vanotanga vane madispute but ariko. Remember, po ari kuti kudii? Po ari kuti munhu anorara ne-prostitute or rather munhu anorara ne-woman, and they become one flesh. You see, pese panoitika sexual intercourse, it is more than just physical. Pane also the spiritual element inenge ichitika ipapo. Unozviziva what I'm saying? Saka achiimagine kuti by the time wacho unoroorwa, you have engaged yourself in say maybe 20 ma-sexual activities nevamwe vanhu. Chipo chekuti une 20 ma-chain amune maka akana. Urikubata pane yacho. Ndokupabata. Iyo yemataizi ngatizoidzokera next week. Because ndine mibvunzo yakawanda pamataizi. Inoda muswa. Because kune vane mari vane mataizi. Havazovaromba vanhu ivavo. Aiwa, but ona zvazvinoita nawo. Vanhu vaivaika isusu ndisi tinovaziva because ndisi tinovakansela behind the scenes. Zviri kuitika kudzimba uko akurosamura few. Usati wambonzwa zvinhu zvakadaro. Because mari yainenge ichivabatsira kuzvivharavhara kunze. Una pane yacho. But vanhu vega vakumba uko vakunorara ndo pane pasina kumira mushe. Una pane yacho. Number 4, nyaya yejustice nebasa iyo zvirwere chaizvo. STI, AIDS dzakauya idzi. Ndainzwa imwe nyaya yamusuno ndaitera, I was listening to another sermon. Certain young lady akuda unograduate baibai akuswa pressure nanunzi ungagraduate uchiri virgin. Akuswa pressure baibai agiva in baibai. Uyu azorana nemukomana wake baibai. A few weeks later
she falls sick. That is so HIV positive. Hanzakati nzikwabanenya. Hanzakati bandakashanza condom one. Number 5, few kunya yema unwanted, nima unprepared pregnancies. I tell you, my unwanted demand plan pregnancies, I no change a direction in life. You both yem cards, yem scan and yem command. Okay. Unabanya. Sagamunu nga keep a visa yaga logo. Kana mubizaenda muna haro wa chiuzi tanga kufurafa. Majinzwa. Unozere to feel my point. Do you know what the moment vami I want to introduce sex in any relationship? One relationship it becomes you see sex distort relationship. Okay. You see mkomani msikana kana wachidate wachikota wachidana pasina sex. No wachibira na charo shina kidzo panic interest vakatsana nyaya maplans anochiro musi waanotanga kwarara vese kubva that day nevamwe mazuva achazotera vakatanga ngosangana first thing kufunga kuti saka toita sei kuti timbo ukubona bani yacho ubara saka zvekunzi iyo isi relationship yaka inobezera yango defined nyaya dzesex. Unzwisiwa what I'm saying? Kana zvizvo makuronga uno ka element ke 6 kani kangorimo trouser nanyanga tianorara here tudzuka ngwani oda andi kwakati kune kina vanhu vakawanda here kufadza nyama urikona pani yacho. And then if you come so tiaziva tautaura nyaya 6 unoziva kuti sex you worship. Mufundisi ngatichita zveeschatology. Thank you so much, boss. Maakutodhibhisa mazina. Ndoda series yayo yega. Yakuti boss, mufundisi maakutodhibhisa mazina. My goodness. Man kupedza sentence. Sex you worship. When you have sex outside of marriage, ukupa worship kuna Satan. When you have sex within the confines of marriage, ukupa worship kuna Mwari. That's what you wanna when people are not married or out of marriage, there is so much pressure of having sex. Why? Because Satan anenge achida shurumbidzo. Iyo Satan akadonedzera overdenga. Anyway, hande kuisa Catholic zvongosha taura kuti. Nyaya tagging wazoti chiko. Right. Nyaya ndichita kusareta eschatology manje. Boss chegumika. Nemuchegumi rochizisa. Wachinzwisisa? No one does. Ndofuna kuti machecha atikubirwa machecho zvimwe but nasi toka kuti mbosiya eschatology ngambopinda nyaya yechegumi. So right. Inobani bandayivisa chegumi. Right. Very faithful. Right. Izvozvo mukadzi wangu ndiyakuhandla ma-finances and it. Okay. So she does the whole chegumi concept. Unobhadhara chegumi on your behalf. On my behalf. Okay. Because indakatozvona ndakada kuti chinonyorwa unzi tithing. Kudzi. No, tinongoendesa boss wefamily ka. Muchange kwefamily. Okay. Tongobatanidza thing toendesa. So pane pandaitobvisa. Anditi. Yeah. Mari nandinayo. But mutauro wazvo kunzanzi unomva wazobvisa pane vhesi wachaswa ndiedzei kudi masuo kuzodi kudi Malachi chapter 3 wotoziona kuti pawaibvisa ka pawaibvisa zvinhu zvaitooma pawangosiri kubvisa right wefada right mari unayo asi muchechi unongo chitoisa mari chechini asi paunongoti wakubvisa chegumi zvinhu zvavo zvati why and chegumi izvo kuzotanidze munew testament hazvimo and stuff like that. I think handizozvinzwisa zvavo but chimbotitsanangurirai. alright ukasabvisa unotukwa here namwari. Ane shamu here yaanodepend on your life just because I'm not this time. Cannot this we are doing because we want to maintain my church edu, and this has nothing to do with I will bless you and I will not bless you if you don't give. alright tiende tinoverenga text yacho tiri kuti kudini hapasi panoida kutangira but inoita atomo saka rega tiitise kudaro. Right. Malachi chapter 3 tinofanira kubvira pavhesi 8 handitika
yakanzi ndateerera mumwe preacher akati makamboona here kuti until you know if you kuti between Malachi and Matthew pane inonzi 400 years of silence. Yes. Mwari wangasirutaura anyone pasi panapa. There was no prophet, there was no anything. Andiri kubata manyaya. So kanzi nemufundisi uyu zvikanzi, is it not interesting kuti before a 400-year silence, the last thing or one of the last things that God had to talk about was giving, even the tithing. Okay. Point yake was kuti this is one of the very, very, very critical issues. I got an example. For instance, usually my last words usually got tripas panapa and I'm cheap. Okay. Anyway, Malachi chapter 3 from verse 8. And will a man rob or defraud God? And yet you rob and you defraud me. But you say, in what way do we rob or defraud you? Okay. Amplified Novels, and you have withheld your tithes and your offerings. And what? So I know those moons goes I'm scoop my tithes and my offerings. And it. Now verse 11, and you are cursed with the curse, for you are robbing me, even this whole nation. And it. Verse 10, bring all the tithes, and the tithes you could the whole tenth of your income into the storehouse, that there may be food in my house, and prove me now by it, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you, and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Okay. In verse 11, and I will rebuke the devourer, insects and plagues, for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine drop its fruit before the time in the field, says the Lord of hosts. I don't want in do text yacho inenge chikotwa. Saka now to not say per verse imvunzo wamavunza memo verse 9. Mwari asks kuti I will curse you. Kuzvibata. Verse iri kuti ye are cursed with the curse, for you are robbing me. There's a principle iri papo. Principle ndeyekuti kudii. You see, Mwari ane laws akaisa anogovern nature and existence yezvinhu. And that includes all laws. For instance, the law of gravity. And law of gravity inoti kudii, inongoti chinhu chikashaya balance pacenter chinodonha. Saka iwewe ukatyora law yegravity, which means wamira in such a way yekuti center yeweight yako isiri pakati uchadonha. But hazvirovo kuti Mwari ndiye akudonhedza. Okay. But there's a principle to explain it. Mwari akasika the world nema systems in such a manner kuti iwewe when you obey or when you disobey a law or a principle, unosuffer my consequences or you receive my rewards. Not necessarily kuti Mwari ndiye kuti ndindazoita izvi bata ipapa. Okay. Law yakatogadzirwa kare. Ilo yakagadzirwa dara. Ukalana nayo unobenefit. Ukasalana nayo saka sazvonzi Mwari ndiye andi. That's what I'm saying. I just want to explain that. And then tobata dzoka direct to your question. Munhu akasabvisa tithes anokeswa naMwari here. It's a big no. Okay. A big chi? No. Saka ndinoda kutanga mberi ndofanira kubvira mumashure. Because a lot of people they miss the principle yekutitha. Kumari kwavanotaza kunozoribata kumari because havasi kunzwisisa kuti imbori nyaya in the first place. So nyaya is not even really about 10%. Unozvika pana nyaya. Because you see, the more you grow in the things of God, uchatava kuona kuti kune vanhu vanotitha more than 10% of their income. Unzwisisa what I'm saying? Yet tithe is not about 10%. Unoziva kuti muridzi weColgate amunoziva nembiri yavo, I tithe 90% income. When you are still 90. Is the way you are asking and your first reaction. Because unoona no saka unozoshamiswa here kuti why Colgate iri kwese kwese. Ndikupi wamwenda usina Colgate? Kupi? Literally pasi rose Colgate iri.
but azvishamiseka bhozi yo indaura munhu achitadza 90% achiti mwatorai 90 ndosara ne10 iwe ndowakutozvipa chebhuku kuona pani yacho because now ndo iyo aspect iyoyo ndodairi kudaira aspect yekuti iko kuna malaka daverenga paya panzi. You see, I always say this, panyaya yemari and especially panyaya yetithing is the only time Mwari anoti ndi try me more. Ndizame more. But chamukuzama chi, chamukuzama few is not necessarily kunzi oi mari dollar not munhu chamukuzama is ukuya honoring God. Ona bani yacho ukuti Mwari ka imimi first because ona ka principle ye tithing iri kuti iyo uri kubvisa the first part of the whole, which is the choice part of what Mwari ati ndeni. Using another example, sichibva kunyaya yemari. Paunomuka makuseni memo, the first thing ndaunda kuti ndanga kubata phone iri, ndanga kumboresa murume wako iri, ndanga dependa nemusi. Mamsunda mwasa murume muka nekunamata musi phone ya zvazvo siyana. Nazvina formula. Unoona bani yacho. Sati montaura iyo memo kana ukazvita principle nyaro na Mwari in first thing bandomuka. I'll honor you. I'll talk to you. I'll read the word. Undaura kuti mbozi for the next 21 days. Life yako hairambe kana zviti. I'm challenging myself. Yes. For the next 21 days. Both kuna zvikitika ka. Bona it's a principle. Una bana yacho. Won aka tiri mu Eden anditi. Mwari ari kuti chi kuna Adam. Ari kuti miti yese idya. But see one. Uyo way good and evil. Ubara mani yacho. A part of the whole. Anditi. Tadi fambe anditi ka. Abdu ari ano offering bebe. Anza aka ano offering yada say Genesis chapter 4 verse 4. Anza Abdu brought the firstling of his flock, the first thing of his flock, and the end of the fate thereof, and the end the Lord had respect unto Abel in this offering. Maraka respect the offering Abel. In other words, it's not like I don't want respect usually. Mwana to respect them nakapiga to sumuka. Unaona the idea, you don't want marriage. Mfana zvonobe akashandisa ropa. Una bani yacho. I want through revelation. Tandifambeka Mwari wafoma Israel pa 12 matribe. Vamwari vati one tribe ndeyangu vaRevi. Mamwe 11 it's okay. Una bani yacho. But now to notice kuti pandikutaura nyaya kuti nyaya isi percentage nditika. One muti out of miti yese iri Eden is not 10%. Okay. Uzbanda. Per 12 matribe Bible, one tribe out of 12 matribe is not 10%. Is the calculation. What I mean, because 10% is 0. Something 1 something. Ubaranya. Sakanya is a percentage per se. Not of not Sakati, 10% yakava group, take out a group, 10% takatanga winzwa na Abraham. Yeah. Unabani yacho. Abraham ndiye akatanga kutuza nyaya 10% anditi. Nani futi na Jacob ndiyo mo atanga kuzwa kuti nyaya 10%. Saka 10% vakaona kupi nyaya 10%. Inini my answer would be vakaona through revelation. But revelation ekuti kudi. You see, you see, a tenth of anything, represent the whole. But Shinchesa, you can break it equally into 10 parts. Okay. Una bani yacho. Saka ukapa you see zvava nokuverenga. Anozoti kuma numbers zichi probably alright. Vamwana ngiyo kuti 0 to 9. But now just simply say maybe my numbers say 1 to 10. Unzukisa bani yacho. Saka aspect ingoti maya ndikabvisa one party out of the whole yes. You have their sanctify, we have their business. You see, few one on your hands, do the Mwari church.
one of the markers inotiradza kuti unoda Mwari here, yes or no, is your giving. Asi atatomutaura nyaya yetithe. Abata zvinotaura. Yatiyochi your giving. But tiri mugiving momo toredesa kuti uri kumbotitha here. Because mugiving momo tiri kuti unopa Mwari wacho unomupa zvakawanda sei zvinobatika usingabatiri time mari zvinoshandika. But muri mukumupa imo manditika pa unotanga kumupa chii ndo panotangira nyaya. Urikuona inzwa Jesu zvaari kutaura. Jesu ari kuti kudii? Jesu ari kuti kuna Matthew chapter 6 verse 21. Hanzi, for where your treasure is, there will your heart be also. Memo isusu toziva zvaunoda nezvaunotanga kuita paunotanga kubata mari. Pei yako kana yauya. Kana uri munhu anoda zvekudya ndachikafu, pei yako payaunoya rega ndimbono. Kana uri munhu anoda bhutsu wotanga kubata mari bhutsu yega. Kana munhu anoda mai yako sirika ukatanga kubata ngandiona mai yangu. Uona panyaya. Ende zvoitika by default. It's a reflex, like you don't unozofunga after. Saka mvunzo wako kunze findo saka iwe ngochiti unoda Mwari. Saka nochida mari paunobata mari. Ukutanga kupa ani. Urikuona panyaya. Saka tiri paaspect iyo handiti kuona chibhadhara zvikwere. In other words saka ndo batone pazvikwere zvati kutanga kupani. I like point yataura mhebo inonzi namudharanga anodanzi tithe ndo chikwere chekutanga ende chihombe chemukristu. Unochidzosera zira mari kuna Mwari. Because remember ka tithe yaya hainzi give. Tithe inonzi bring. You don't give tithe, you bring tithe. Aiwa kwa chiba. Kandooma kuna chiba. Hapana, ndosaka mufesi akazoti zvakaoma sekudama. Already kandimubudzika mise muri tu. Imi panopinda penyu. Zimba rinobata chai bate vamene taxi inobata inenge handitozivi handitozvitsvaka handiti inozosvika kwauri handipodosa kuti bvunzonzi ubata medzana handinozodosa kuti bvunzonzi ndambira mari honzi gross kaoti net handiti iwewo inozonosvika kwauri inenge yatorohwa taxi yao kudhara. Saka kana imi muchialawa maworldly systems kuti atange kutora mari yavo first yekutorwa yekuendesa aiwa right. I like point yawaendayo ndopaona kuti Mwari ari fair. Mwari havasi dictator. Havasi kukutorera vari kuti hunza wega mrema makatironga chii mamatironga response ika mama kaiteya Mwari ari kuti hunza wega kana uchindida ndingwandipa wati asiwo nase rumwe kutorera right enda unetsa nawo wenda uri kuda nawo kana usuda right but ishoma Mwari acharuda yakawanda here iteni yacho bositera chirokavaka aiwa samanje uona zvikuita manje few mari dai asikukwana waye hoza asikutaidza ndosaka isiri kutokwana bozi kuona zvazvoita nawo element yetithe handitika zvanoita kuti tikungoti tikumhanya pane an element yekuti when you honor God handitika nemari yako or anything chako in other words unoprovoka denga kuti riropafadze. Saka now 90% yasara yaya Mwari agara kutoziva kuti haikwani, but iwo kamba 10 yake or more whatever yaakudza ichazoita kuti 90 yasara yaya uchazoona kuti kwenga yatozokwana wani because pane element yechi the blessing of the Lord. Bakuva mufundisi chokwadi pane mumwe akaniparidzira adhiva kudzi aitaura kuti iye salary yake is nothing kwaari, like matroubles emlife maka haatokwani anything, but she makes sure that each and every month before she does anything anobvisa mari yekuchechi
and iye akati handibvise 10%. I just take whatever money I think kuti mwedzi uno ndoda kuendesa 200 kuti chinobva ndaendesa. And ndandala kuti asi tambogara kuma zvekunzi anzi basa rapera and then next month agara kumba kusina basa. She moves from one job to the next and the job that she gets haasi mabasa ekutambira $200 anotambira mari nemusoro but few vanhu vane nharo hatina time. I have countless testimonies. Countless few. I mean countless testimonies. Abana ngokuba one inongozikanwa ngokuthi zikho. But I know a lot of people don't know what is it. I mean ndiparika ndimuridzo zvinhu zvese. Anubara mzingi. Saka iyo chintaro kuti kam unobozere few kuti see gango fast forward I know about that. New Testament what point Paul or no one teaching a tithe. Why? You see, template here that I find up to know X. Okay. You see, Mona X chapter 2 and chapter 4. My believers were under tanga utindo kameme. Vaipa 100%. Okay. Wasn't a percentage. Why? Bible not answer to whom much is given, much shall be required. In other words, one of the result is salvation that take on a Christian. We can't quantify it. I can't feel it, man. Your mother go feel on Gambi. Chonga Dishino Kwana. One of the next Samira pressure, I can feel a baby. Mazza one last number. We are wearing at that time with our father. And the one Vaipa chapter 4 at your last verse, Panans Barnabas. And I cannot think some munda. And Vayane Marie the vice said the feet of the apostles. We have a few verses up. Munwes was doing the same. In the right way, this is and the verse of Vopam, and this is just share Munwes according to his need. So I got another Savannah about the things that is possible. Peter of that. Imarias on the end, pressure one, pressure. But one was one Amanaga. You open your wangu. I was a nobody in Sunday. Sorry guys. I take up because in put this on to my face. Nyari parande kuti New Testament meaning the sacrificial giving based on obedience. Yeah. Old Testament was the law. If we're now on the New Testament, in the grace giving because of the grace that God showed us. So God so loved the world that He gave His only Son. Means good. This is kind of cheaper. 10% your ingori guide. He guide, especially when you want to attend one. But can urim Christo. You should not be asking how much of God's money you should not be asking how much of my money should I give God. You should be asking the question is how much of God's money can I use? And I found out when I matter how much is God's money. Also David and the First Chronicles chapter 29. And David and how much of God's money I moved on. Because Imari I have a problem with one of them. I see Maria. Man is also happy when I'm in the first place. Because the very in First Chronicles chapter 29 verses 12 to 14. And David, and both riches and honor come from you, and you reign over all, and in your hands are power and might, and in your hands it is to make great and to give strength to all. And now therefore our God, we thank you, both David and matter. We thank you and praise your glorious name and those attributes which that name denotes. Verse 14. But who am I, and what are my people, that we should retain strength and be able to offer thus so willingly? For all things come from you, and out of your own hand we have given you. Deuteronomy 8:18 and you shall remember the Lord your God, and because it is Him and
Yeah, that's why I'm madzimai amahotera ndimabita. Anyway, thank you so much, guys. Thank you so much. It's now 2:02, and we need to leave this place. So thank you, Pastor Chicks, for coming through. I appreciate. I know we're supposed to talk about eschatology, but we have to drift here. It's the spirit list. The spirit list. But eschatology guys obatwa. Titupa episode takunotanga tapedza masigns saka tatada nopinda murapture but ndazofunga kuti maya hatikazopinda murapture tisati tabata tribulation because maka yerapture itribulation. Okay, now that's fine. So this is the Details Show. Thank you so much for joining us. We'll see you and talk to you on Wednesday, where we have the Entrepreneurs Hub. So make sure that you do catch us from 12 to 2 right here on Radio 3000 More Than Radio. We love you. Enjoy the rest of your day. As we always say, drink water. And mind your own business and invite